tuyệt vời. So we were sharing about more modalities, and for specifically for Vietnamese people, that the area that we're very concerned is the eyes area, since all the Asian and Vietnamese people have small eyes, so we care about that area quite often, and specifically in terms of submentum area, because I think that currently in this age when everyone's on the phone, like looking down, this gets created and we get a turkey neck, as Dr. Phương explained. We're talking about a muscle a lot. A lot of people already have experience with the muscles in terms of working with the muscles. And I think the biggest question is, you mentioned HIFAS. What is the difference between HIFAS and EMS technology? Because we've been asked, and a lot of customers or even like people, they're wondering, EMS, it's electromagnetic stimulation, it's already going to muscles. Why are we different with HIFAS? What is so unique about it? The EMS, standing for electro-muscle stimulators, is used for the couple devices available for quite a time on the market, where you send the short pulses in order not to make it painful, not to make the skin burning, to activate the muscles. Because the electricity has some limitations. It may be painful for you, and it can even burn the tissue. So with these short pulses, you got the muscle reaction, but it's just a twitch, like that. And what is different with us, we modulate also electricity, but we are using quite large electrodes on those applicators. They look like just sticker, but there's like 5 years of development of these so-called stickers. And each one of them is having 4 to 6 different electrodes of the largest possible shape. And the shape is adjusted to the conductivity and physiology limitations of human face. And what is the biggest challenge? Not to damage, not to make it painful, and target just the elevator muscles, not the depressor muscles. With the EMS, you're typically gliding by hand, so you stimulate whatever you come across, and you give it just a short twitch, and you stimulate also depressors very often. It's difficult to target. With us, you attach the applicator, it's on the spot, and for 20-minute time, you stimulate only the elevators. This is one difference. The second very important difference is that we modulate the current to the high frequencies, which are very effective in transmitting the signal to the muscle, but also they're quite tolerable for you. We tested on ourselves hundreds of different modulations of these to make it tolerable, make it okay for your nerves. That's why it's not painful. It's intensive contraction, you feel it, but it's not a pain. And it's very far from any kind of damage or burning. And if you think of your muscle, when you're lifting some weight, do you use 100%? No. You are slowly gaining the power, and then after some time, you're getting the maximum power. We use the same for the muscles. We don't stimulate them immediately to the maximum power. We are actually increasing for 1 second, then keep the power for half a second, and decreasing for 1 second. That's very natural. We say physiological for your muscles. So this way, you will tolerate more power because it's not painful. And I do it the natural way for your muscle. I am reaching higher power to that muscle. So I give it more of the work. And the brain will translate it like, okay, you want me to work so much? I have to build new muscle fibers. That's how we build new muscle mass, even on the face. It's not showing the volume. Don't worry, you will not puff on your face. These muscles, they grow the density of fibers, not the volume. This happens with the chewing muscles. You know, if you imagine Arnold Schwarzenegger, he's having muscles over here, not bigger face here. But when they are stronger, they keep and hold all this tissue around. But for that matter, you have to stimulate only the elevators, and you have to stimulate them effectively, which means making it tolerable for the patient without the pain or damage. And these are 2 major differences between any electro-muscle stimulators in the world and between the EMFACE. We have a lot of followers, copycats, so-called competition. I tested maybe 15 of these. None of the devices is selectively
and effectively treating the elevator muscles. They copy the shape, they copy the design, but nobody so far was able to be even close to what we do to muscles in terms of stimulation. And besides, we got now, I don't know, 25, 28 studies showing exactly the biopsies, the MRIs, like all the professional methodology to show that we actually know what we are doing. That's why I'm so confident. Yeah, thank you. I'll have a follow-up question for Tomas. You mentioned that the brain sends a signal. Does it mean that the hyphus sends a signal to the brain? Because we're talking about electrostimulation, so we'll be a little confused here. So does it stimulate the muscles or the brain? Oh, my bad. I was putting too many things together. So let me get it straight. When you want to smile, your brain sends the signal through the facial nerve to that zygomaticus major muscle, and you smile. We bypass that. We stimulate directly the nerve and the muscle. So basically, we induce that signal, which is similar to the one you send from brain in the nerve, motor nerve, and the muscle itself. And the most critical is the joining point. It's called neuromuscular junction in English. Is the point where the nerve is connecting the muscle. That's the point you effected Botox and you limit the signal transmission there. But the signal we sent is like few hundred times stronger than the one from the brain. That's how we make this contraction so extraordinarily effective. And that's why our body responds with building new muscle fibers. So we bypass the brain to muscle way and we go directly to the muscle and the nerve responsible for that given muscle. Thank you. Bác Tomas chia sẻ khá nhiều về công nghệ. Chắc là bây giờ mình đi vào một số câu hỏi nhẹ nhàng một chút hơn, xong mình sẽ quay lại công nghệ sau. Bên anh thấy một cái thay đổi khá rõ ràng ở bên clinic của bác Phương là cách mà bác Phương hỏi là bây giờ không phải là khách muốn làm cái gì nữa, nhưng là khách muốn thay đổi cái gì. Bác sĩ Phương có thể chia sẻ một chút về phần này không? Tại vì thật ra cái này là cũng một cái thay đổi khá nhiều ở trong suy nghĩ của khách hàng Việt Nam, và tại sao bên clinic của bác là bác đạt được, nói chung cái goal là khách thay đổi câu hỏi và họ đã đến clinic của bác về một cái xu hướng nó khác hơn một chút, là khác hơn thị trường. Thực ra là ban đầu là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ hướng dẫn khách hàng, giống như chỉ cái khuyết điểm trên bề mặt khách hàng. Ví dụ khách hàng đến với chúng ta thì chúng ta sẽ chỉ là hôm nay bạn đã lão hóa rồi, bạn đã có bị các rãnh mũi má, hay là đường viền hàm không rõ, hay là mi mắt sụp gì đó, hoặc là nám thâm sạm tàn nhang, chảy xệ gì đó. Nhưng trên thực tế thì quá trình lão hóa là tất cả chúng ta đều bị lão hóa hết. Và chúng ta sẽ không thể nào đi ngược lại với quá trình lão hóa, mà chúng ta nên đồng hành với quá trình lão hóa của mình. Cho nên khi khách hàng đến thì phải để cho khách hàng chỉ ra cái khuyết điểm mà khách hàng mong muốn. Chứ chúng ta cũng không nên có một cái, gọi là, tiêu chuẩn riêng. Thì ngày trước mọi người hay theo tiêu chuẩn vàng, tức là 1/3 trên, 1/3 giữa, 1/3 dưới gương mặt. Hoặc là những bên đây cong thì thiếu chỗ nào chúng ta sẽ bơm vô chỗ đó, hoặc là bự chỗ nào thì chúng ta lại tiêm cho nhỏ chỗ đó, ví dụ vậy ha. Thì nó sẽ tạo nên một, thứ nhất là rất là giống nhau, thứ hai nữa nó không thể nào tự nhiên được và nó sẽ tạo nên sự biến dạng gương mặt về lâu về dài. Còn bây giờ chúng ta đi theo một cái xu hướng là trẻ hóa tự nhiên và đồng hành với quá trình lão hóa, và mỗi một người sẽ có một cái giống như là giữ cái tuổi thanh xuân của mình phù hợp với cái người đấy. Cho nên là khi mà khách hàng đến thì đa số Phương sẽ nói là bạn muốn giải quyết cái gì trên gương mặt của bạn, và bạn có một cái kế hoạch chống lão hóa. Chống lão hóa không phải là một ngày một bữa. Cho nên là mình sẽ có một khoảng, ví dụ là 1 năm, và trong cái khoảng 1 năm đó chúng ta sẽ muốn là chúng ta sẽ già đi như thế nào, và cái vấn đề gì mà nó ảnh hưởng nhất trên gương mặt của mình mà mình tự ti nhất, mình muốn giải quyết nhất. Thì khi đấy mình sẽ chuyển cái câu hỏi và mình cũng sẽ chuyển cái chỉ định luôn. Và mình sẽ không đơn thuần là một cái chỉ định, ví dụ như không phải là chỉ có ngay cái rãnh mũi má đây bơm filler vô, hoặc là muốn trị xóa nhăn đây thì dùng botulinum toxin, không phải là như vậy. Cho nên thường là Phương sẽ tư vấn trước là chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình lão hóa, nó nhiều tầng, nhiều lớp từ sâu ra ngoài. Chúng ta sẽ tạo một cái nền tảng, giống như ông Tomas nói là cái foundation. We talk about the foundation first and then chúng ta đi lên từ cái collagen. Từ đó thì chúng ta không chỉ giải quyết một vấn đề trên gương mặt. Tức là khi chúng ta chống lão hóa toàn diện là automatic đường viền hàm chúng ta sẽ rõ, cái rãnh mũi má chúng ta sẽ đỡ, mắt chúng ta lên, chất lượng da, collagen, elastin, độ đàn hồi, độ ẩm, sức khỏe da là nó sẽ song hành.
chứ không phải là chúng ta chọn một cái khuyết điểm. Đó là lý do mà Phương sẽ bỏ rất là nhiều thời gian để tư vấn cũng như là giải thích cho khách hàng hiểu là cái quá trình lão hóa là như vậy và chúng ta sẽ chống lão hóa từ bên trong là khoa học. Đó là lý do mà phải thay đổi là thay đổi cái việc, giống như thường ví dụ khách hàng hỏi là "Bác nghĩ em nên làm gì?" "Hông, em muốn cải thiện gì thì bác mới chọn công nghệ cho em." Đó, giống như vậy. So we're discussing because what we notice at Dr. Swim's practice that customer who comes to the clinic actually they're not asking demanding I want this device, but they're actually asking specifically for the issue. So she's tailoring every treatment every care for each customer is different. But me and Mr. Tomas were already at your clinic, and we saw very wide range of customers, right? But what was surprised was there was actually a wide range of very young customers. So our question is, what is the good time, or when should the customers start the take care about themselves or start the treatments? So can you maybe answer us? I think in Vietnamese is okay. Yeah, thường á là nếu mà chúng ta bị lão hóa mà nó nhiều quá thì gọi là anti-aging thì cái kết quả nó sẽ không có tốt bằng pro-aging. We are no cure for anti-aging, so we have to prevent the anti process. So that's why cái tuổi nó rất là quan trọng. Tại vì nếu mà chúng ta sẽ có một cái nền tảng còn lại thì tại vì mình kích thích cơ thể tự sinh mà, giống như là mình dùng EMFACE hay là những cái thiết bị EBD khác thì đều là kích thích cơ thể tự sinh ra. Cho nên nếu mà cơ thể còn đang khỏe thì nó sẽ sinh nhiều hơn. Còn nếu mà chúng ta để nó trễ quá rồi, nó già quá rồi thì nó sinh cũng không nổi. Do đó cái tuổi mà bên khách hàng của LUX Beauty Center là cái tuổi không quá lão hóa. Thì thông thường nó xem là tuổi của Phương nè. Và khi chúng ta bắt đầu lão hóa thì ai cũng biết là 25 tuổi là chúng ta sẽ mất đi 1% collagen một năm. Và da của chúng ta, cơ của chúng ta, cân cơ collagen nó cũng sẽ mất đi. Khi đấy thì từ 25 tuổi là chúng ta nên lo nghĩ tới cái việc chống lão hóa rồi, hoặc là phòng ngừa lão hóa trong tương lai. Thì cái độ tuổi mà Phương thấy đẹp nhất mà hiệu quả nhất cho những cái không xâm lấn á, thì tầm khoảng là dưới 45 cộng trừ, tức là đừng có cao quá. Còn nếu mà cao quá thì đôi khi chúng ta phải có những cái can thiệp khác. Yeah, Yeah. understand.